Okay. Now screen sharing. So unit 7, open mapping theorem. Unit 7. Sir, which page, sir? Unit 7. Unit 7. Thank you, sir. Open mapping theorem. Open mapping theorem. So for open mapping theorem, we need to prove, before we need to prove lemma. So before going to lemma, small introduction that we just note. Yes, x comma r denotes here r be the radius, r be the radius, and x is center. X is center. Suppose SR, this denotes r be the radius, and origin is the center. Origin is the center. Origin means nothing but 0, 0. Now 7.4.1 lemma. 7.4.1 lemma is nothing but a subtheorem of this statement. Let B and B dash two Banach spaces. Let B and B dash be two Banach spaces. If T is a continuous. Yes. If T is a continuous linear transformation. If T is a continuous, CTS means continuous, LF means linear, LT means linear transformation. Linear transformations మనం already discuss చేసుకున్నాం second chapter లో. ఏంటి linear transformation? A linear transformation L of T dash satisfies the four conditions. What are the conditions? T of x plus y equal to T of x plus T of y. T of alpha x can be written as alpha is the scalar, alpha is outside T of x. Using these two conditions, we obtain a third condition also. What is that third condition? T of alpha x plus beta y can be written as alpha is outside plus T of x plus beta is outside T of y. Those three conditions satisfy linear transformation will say, right? So of B onto B dash, B dash. Then the image of each open sphere. Then the image of each open sphere. SR in B. S suffix R in capital B. Contains an open sphere. Contains an open sphere. SK dash. SK dash in B dash. Okay. What is the statement? That B and B dash are two Banach spaces. Banach spaces means you know that already. Right? A complete normal linear space is known as Banach space. T is a continuous linear transformation. Just normally discussed. On B and B dash are Banach spaces. Image of each open sphere SR
In B, what is SR? Already we know. SR denotes RB the radius and origin is the center. Contains open sphere SK dash in B dash. Proof. Proof. We need to prove that R is greater than 0. We need to prove that R is greater than 0. R is greater than 0. There exists K is greater than 0 such that SK dash subset are equal to T of SR. T of SR. So now first we observe that T of SR equal to T of R into S1. This can be written as R is outside T of S1. Now, what is the reason we wrote like that? By linear transformation. Right? T of linear transformation, what will it? T of alpha x. That can be written as alpha is outside. T of x will write now. The same property we applied here. Right? Next, for SR can be written as x such that norm of x is less than R that equal to x such that norm of x whole divided by R small r less than 1. So that equal to next page. Less than that equal to R of x such that norm of x is less than R. Nothing but cross multiplication. So that equal to R of outside x such that norm x is less than 1. That equal to R of S1. Okay. So since T is onto here, it follows that B dash can be written as union n equal to 1 to infinity. T as Sn. T of Sn. B dash is Banach space. BS means Banach space. B dash is Banach space by Bayes' theorem. What is the statement Bayes' theorem? Every complete metric space is the second category. So next, complete metric space is second. So there exists at least one set Sn naught. There exists at least one set Sn naught such that P of means transformation Sn naught whole bar. So contains at least one interior point of Y naught. At least contains at least one interior point. One interior point Y naught. Interior point Y naught. So now we show that Y naught belongs to Tsn. Y naught belongs to T of Sn. Sn naught. T of Sn naught. Y be interior point of, let Y be interior point of T of Sn. T of Sn bar. So which implies there exists an open set G, which implies
there exists a open set capital G, okay, such that G belongs to, so Y belongs to capital G. The subset are equal to T of Sn naught. But here Y belongs to T of Sn naught. That implies Y is a limit point of T of Sn. Is a limit point of TSN naught. So limit point and first year real analysis idea unda in a function. A point is other than itself is called limit point. Then a desperate point antaru, then a cluster point antaru, then a accumulation point kuda. So T of Sn, that implies that. That implies neighborhood of G, right? NBD. NBD means neighborhood of G, capital G. Y must contain the point Y naught. Y must contain the Y naught of T of Sn. Such that, Y naught belongs to capital G. That is subset are equal to T of Sn naught. Which means Y naught is interior point of, that means I means that means Y is the interior point of, Y is the interior point T of Sn bar. T of Sn naught bar, such that Y naught belongs to T of Sn. This is equation number 1. Consider, right? So now consider the mapping F from B dash onto itself. Sn not undi కదా sir, Sn రాయొచ్చు అలాగే రాయాలా సార్? Sn not కింద రాయాలి, నేను రాయాలి, మీరు రాయండి కింద Sn సఫిక్స్ లో రాసుకో. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో Sn not ఫ్లోలో ఒకసారి రాయమంట, మనం కంపల్సరీ రాసుకుంటే మంచిది. F from B dash onto itself defined by F of Y equal to Y minus Y naught. F of Y equal to Y minus Y naught. So next Y naught, which is a homomorphism. Homeomorphism అంటే మనకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. ఏంటి homeomorphism? Any function is given that satisfy 1 1 onto and inverse, continuous and inverse. If satisfy these 3 4 conditions, that such function is known as homeomorphism. Previously మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఐసోమెట్రీ, హోమియోమోర్ఫిజం అంటే ఇంకోసారి చెప్తున్నానండి, 1 1 onto కంటిన్యూస్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఆ ఫంక్షన్ మనం హోమియోమోర్ఫిజం గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వన్. ఇది మీకు ఆల్జిబ్రాలో కూడా వస్తుంది, అక్కడ ఇంకా క్లియర్గా చెప్తారు. హోమియోపతి ఫర్ క్లియర్లీ F is 1 1 2 1 2. Clearly F is 1 1 on 4 1 1 on 2. So if Yn is any sequence in B dash, if Yn any sequence in B dash such that Yn tends to Y, then F of Yn
can be written as f of yn equal to yn minus y naught. F of yn minus y naught. That implies f of yn minus y naught. That implies y minus y naught. That is nothing but f of y. F of y. F of y. That implies f is CTS, means continuous. Now f of yn plus y naught. F of yn plus y naught. Under substitution yn plus y naught minus y naught. Here y naught cancel yn will come. Yn. So ఈ two functions నుండి ఇన్వర్స్ చేయండి. f naught ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. ట్రాన్స్పోజ్ f చేసేస్తే this can be written as f inverse yn can be written as yn plus y. నేను ఏం చేశాను, LHS లో ఉన్న f ని ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను LHS to RHS. That becomes f inverse yn. F inverse yn. That equal to y plus y. Y plus yn plus y naught. Y naught. Yn plus y naught. Here y naught. That implies y plus y naught equal to f inverse y. Y plus y naught equal to f inverse y. So f inverse is continuous. That means f inverse continuous. F is continuous, f inverse continuous. So f is a homomorphism of b dash onto itself. Hence, f is a homeomorphism. Homeomorphism of b dash onto itself. B dash onto itself. Onto itself. So no, show that 0 is the interior point of TFF. Now we need to prove that. Prove that 0 is the interior point of T of S, not bar. Of T of Sn naught. Sn naught bar. Sn naught bar minus y naught. Y naught by equation 1 from 1. From equation 1. So y naught is the interior point of T of Sn naught bar. That implies there exists a open sphere. Open sphere centered at y naught. Centered at y naught, which contained in Tsn naught, which contains T Sn naught. So since f is open map, what is open map? Open map means a map x to y is called the open map for each set A in x. Then f of A is open in y. That is called open mapping or open function. So we have next. We have f Ts naught, Tsn naught bar is an open sphere centered at y naught. Is an open sphere
centered at y naught. Centered at y naught. Centered at y naught. F of y naught. Which is contained in it. Which is contained in it. Which is contained in it. Therefore, by definition, Ts naught. Therefore, by definition, what we write? Ts naught. Tsn naught bar minus y naught has f of y naught. F of y naught equal to y naught minus y naught, that equal to 0, which is a interior point of, which is a interior point. Interior point. It means point. This is equation number 2. Consider. Then let y naught, since y naught is in Tsn, is Tsn naught. That means T of Sn naught minus y naught is subset are equal to T S2n naught. Yeah. So let y belongs to, for let y belongs to Ts naught. Ts n naught minus y naught. That implies there exists a x in Sn. There exists a x in Sn. Such that y equal to T of x. T of x Minus y naught. Minus y naught. y naught Norm of x is less than n naught. then n naught. Less than n. So from 1, what we'll write? From 1, y naught belongs to T of Sn. So there exists x naught belongs to Sn naught, such that y naught equal to T of xn naught, x naught, where, because what is the reason? Norm of x naught is less than n naught, less than n naught. So here, therefore y equal to T of x minus T of x naught. We are using linear transformations. This can be written as a T. We are taking common means x minus x naught, where norm of x minus x naught, plus less than or equal to norm of x plus Plus norm of x naught. Norm of x naught, that is less than n naught plus n naught, that equal to 2n naught. 2n naught. Next. So here x minus x naught belongs to Sn to n naught. That implies y equal to Sir, T of వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. x minus x naught. ఏమంటారు? x minus x naught. ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, మీ దగ్గర పడుతుందా? T of x minus x naught. T of x minus x naught. That implies T of S2n naught. S2n naught. Right. That implies T of Sn naught minus y naught subset are equal to T of
S2n naught. S2n naught. Okay. That implies T of Sn naught minus y naught is subset are equal to Ts2n naught here bar. This consider equation number 3. So since F is homomorphism, homeomorphism. क्या हुआ? Homeomorphism. So F T of Sn naught bar that equal to F of T Sn naught bar. This is F. Now that implies what we need to write. T of Sn naught minus y naught that equal to T of Sn naught minus y naught whole bar. This is considered equation number 4. So 3 and 4. From 3 and 4 we obtain what we will. So T of Sn naught bar minus y naught is subset are equal to T of S2n naught whole bar. So from 2, origin is the interior point of origin. Origin is the interior point of T of Sn naught minus y naught. Similarly, that implies origin is the interior point of here. T of S2n naught whole bar. Same. The origin is the interior point of 2n naught. Ts1. So what is the reason here? SR equal to here SR, not SR. The printing mistake when the SR equal to R into S1. SR equal to R into S1 there. So origin is the interior point of, again, origin is the interior point of 2n naught. 2n naught. T of S1. Bar only T of S1 k. Yeah, 2n by T this 2n naught. Again, origin is the interior point of only T S of 1. T of S1. This is bar. So there exists a open sphere of radius epsilon. There exists a open sphere of radius is greater than of radius epsilon greater than 0, centered at origin in B dash. Centered at origin at B dash. So which B dash which contains T of S1 whole bar. That means so S epsilon dash, suffix epsilon dash subset are equal to T of S1 bar. This is equation number 5. So now we show that S epsilon. We need to show that S epsilon dash is subset are equal to T of S1. For this, we show that
For this, we show that S epsilon dash is subset or equal to T of S1. So which turns implies implies that S epsilon by 3 dash is subset or equal to T of S1. Hence proved. ఇంకా ఉన్నది కానీ పేజీ అవసరం లేదు, ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ విల్ గో టు ప్రూవ్ దట్ ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థియరం 7.4.2. 7.4.2 open mapping theorem. We'll use this lemma, open mapping theorem. What is the statement here? 7.4. If B and B dash are two Banach spaces. ఏలైన్ వరకు సార్, సారీ సార్ ఫర్ డిస్టర్బింగ్. No problem. చెప్పండి, పర్లేదు. లాస్ట్ ఏలైన్ వరకు చెప్పారు సార్, కొంచెం చూపిస్తారా? నేనా? అదే ఇక్కడ రాస్తాను. లాస్ట్ ఏలైన్ వరకు ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్ ఎప్సిలాన్ బై 3 డాష్, ఇక్కడ పేజ్ నంబర్ 119 లో విచ్ టర్న్స్ ఇంప్లైస్ దట్, తర్వాత ఎస్ ఎప్సిలాన్ సఫిక్స్ లో ఎప్సిలాన్ బై 3 హోల్ డాష్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ts1. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ తర్వాత సార్, ఫిఫ్త్ తర్వాత ఒక లైన్ ఉంది, కింద ఉంటది చూడండి, ఎస్ ఎప్సిలాన్ బై 3 డాష్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఎస్. ఇది లాస్ట్ కూడా అదే వస్తుంది అనమాట, ప్రూవ్ చేస్తే. ఇక్కడ వరకు రాసి మళ్ళీ ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థియరం లో చేసేస్తే సరిపోతుంది. లెట్ y be a vector in b dash such that ఇవి అనక్కర్లేదంటారా సార్? ఇంకేం అసలు ఇక్కడ నుండి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు ఉన్నది, ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే షార్ట్ చేయాలి, ఎక్కువ చేస్తే అసలు థియరం అదే సార్, థియరం కంటే ఈ లెమ్మాలు ఎక్కువ అయిపోయింది. దాంతో మీకు చదువుకుంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. కొంచెం థియరంలో ఉంటే సరే, థియరంలో ఉంది కదా మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. లెమ్మా ఉండేసరికి ఇది రాయిపోతే మార్కులు 40 minutes పడుతుంది సార్ చూసి రాయడానికి. మరి చూడండి ఎంత ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తే చాలా కష్టం సార్, ఎటువంటి పిచ్చెక్కిపోతుంది. అందుకోసం నేను షార్ట్ చేసేస్తాను, అక్కడ వరకు రాసి మళ్ళా ఇది చేసేస్తే కొంచెం ఎక్కువ థియరం రివైజ్ చేయలేదు అనమాట. ఓకే సార్. సార్ లెమ్మా తర్వాత ఈ థీరం కూడా రాయాలా సార్? 7.4.2 7.4.2 లో ఈ లెమ్మా రాయాల్సి ఉంటది. ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్ చెప్తున్నాను చూడు, అది రాయాలి. ఎందుకంటే ఆ లెమ్మానే ఇందులో యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, చూపిస్తాను నేను ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా? ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థియరం హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్, ఏం స్టేట్మెంట్? బి అండ్ బి డాష్ ఆర్ 2 Banach spaces. T is a continuous linear transformation B onto B dash. Then T is open mapping. ఆ స్టేట్మెంట్ రాస్తారా? ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా మీరు మైండ్ లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థియరం ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. లేదా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? లెమ్మా రాయాలి. లెమ్మా అంటే 7.4.1 ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాకా. సార్ 6 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు 7.4.2 రాస్తే సరిపోయిద్దిగా. తక్కువ మార్కులు అడిగితే మీరు డైరెక్ట్ ఇది రాసేయచ్చు బై లెమ్మా అని. అదే 10 మార్క్స్ కానీ 20 మార్క్స్ ఉంటుంది కదా థియరం. జనరల్ 20 మార్క్స్ ఇది వెయిటేజ్. వాళ్ళు అప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు, 5 మార్క్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా, అది బై లెమ్మా అని 7.4.2 పక్కన హెడ్డింగ్ పెట్టి రాసేయాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, 7.4 నెక్స్ట్ 7.4.2 7.4.2 ఓపెన్ మ్యాపింగ్ థియరం. ఓపెన్ mapping theorem. Statement. What is this? If B and B dash 2 Banach spaces, B and B dash 2 Banach spaces, and T is continuous. And T is continuous linear functional, linear transformation, and T is CTS, continuous. LT means linear transformations of B onto B dash. Yes. B dash. Then T is open mapping. Then
T is an open map. Is an open mapping. Open mapping. Proof. So when we show that P of G is open in B dash, we need to prove that T is open. T of G is open. T of G is open in B dash. B dash. G is open in B. G is open in B. So they prove that every point of T of G is interior point of T of G. So every point of T of G is interior point of T of G. So let Y belongs to T of G. Let Y belongs to T of G. Then there exists a small x belongs to G, such that Y equal to T of X. Y equal to T of X. Now X belongs to G. X belongs to G. G is open. There exists a G is open. There exists a open sphere. Open sphere. Open sphere. S of X comma R. S of X comma R means radius is R, center is X, meaning such that S of X comma R is subset R equal to G. Since S X comma R equal to X plus SR. It follows where there exists K is greater than follows means implies K is greater than 0, such that Sk dash is subset R equal to T of SR by lemma 7.4.1 lemma. Or మీరు 10 marks and 20 marks ఇస్తే ఆల్రెడీ మీరు లెమ్మా రాస్తారు కదా, రాసేస్తారు కనుక ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకపోయినా ఏం కాదు. Okay, sir. ఓన్లీ 5 marks అయితే కంపల్సరీ చేయాలి, లేకపోతే 1 mark కట్ చేస్తారు. ఎట్లా వచ్చింది? దట్ మీన్స్ y plus sk dash is subset R equal to y plus T of SR subset R equal to T of G. That means S dash y of k is subset R equal to T of G. So this shows that interior point of G, hence proved. Okay, next theorem, closed graph theorem. Unit 8. Unit 8. Closed graph theorem. Closed graph theorem. Closed graph theorem prove చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ రాసుకోవాలి. 8.3.1. 8.3.1. If B and B dash are two normal linear spaces. Definition. Let B and B dash two normal linear space. If B and B dash are two normal linear space. NLS means normal linear space. And D is a subspace of B. And capital D is the subspace of B. Suppose T is a linear transformation. Suppose E is a linear transformation. D on B dash, capital D on
B dash, B dash. Then the G of T is ordered pair. Then the G of T is ordered pair. Ordered pair. Ordered pair. Means ordered pair is x comma y is a ordered pair. Then x comma T of x and this T of x. So is called graph of T. This is called graph of T. Graph of T. Written as G of T equal to G of T. A set symbol formula, set formation formula. X comma T of x such that x belongs to D. So clearly G of T is the subspace of B cross B dash. G of T is the subspace of B cross B dash. So now theorem. Open mapping theorem 8.4.2. దీనికి లెమ్మ లేదు బతికిపోయారు 8.4.2. The closed graph theorem. The closed graph theorem. 4.1 అక్కర్లే సార్. అవసరం ఇది డైరెక్ట్ థింక్ చేసి గ్రాఫ్ థియరం. ఓకే సార్. కాకపోతే ఆ డెఫినేషన్ యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకోసం బి అండ్ బి డాష్ ఆర్ బాన్ స్పెషల్ స్టేట్మెంట్. వీటికి ఇట్లా ఉన్నట్టుగా కంపల్సరీ స్టేట్మెంట్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఎట్లా క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ అంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ థియరం అంటారు. అందుకోసం మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా నేర్చుకోవాలి. డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాలంటారు సార్. డెఫినేషన్ ప్లస్ ఇది స్టేట్మెంట్. If B and B dash are Banach spaces. Okay. ఈ స్టేట్మెంట్ B and B dash are Banach spaces. B of S means Banach spaces. If T is a linear transformation, and if T is a linear, LT means linear transformation, LTS, linear transformation of B into B dash, of B into B dash, then T is continuous. Then T is CTS means continuous if and only if its graph is closed. If and only if its graph is closed. Graph is closed. Proof. First we prove that graph T is closed with given T is continuous. We need to prove that T is closed when given T is continuous. T is closed when given T is continuous. T is CTS means continuous. So let x comma T of xn comma T of xn be the sequence in the graph. Be the sequence in the graph GT. Graph G of T such that xn comma T of xn implies x comma y belongs to B cross B dash. B cross B dash ni మనం ఏమంటాం Cartesian product of sets and sets and లో నేర్చుకుంటాం. B cross B dash Cartesian products. That implies
So norm of xn comma t of xn minus x comma y, norm closed, tends to 0. That implies, so norm of xn minus x plus t of norm of t of xn minus y tends to 0 as n tends to infinity. Okay. That implies that norm of xn minus x tends to 0, and norm of t of xn minus y also tends to 0 as n tends to infinity. Since t is continuous, it follows that xn tends to x. That implies apply t both sides. T of xn tends to t of x. Now norm of next page. Now norm of t of xn minus y tends to 0. That implies tends to 0. And norm of txn minus t of x tends to 0 as n tends to infinity. So therefore, the uniqueness of the limit, we have y equal to t of x equal to 0. The graph of t is closed. Thus, the graph of g of t is closed. Right. Conversely, suppose that g of t is closed. Conversely, suppose that g of t is closed. G of t is closed. Then show that we need to prove that t is continuous. CTS means continuous. T is continuous. So define B1 as the linear space in B with the new norm. Define B1 as a linear space of B. As the linear space of B. Linear space of B with the new norm. Particular norm of x1 that equal to norm of x plus norm of t of x. T suffix x. So then B1 is equipped with, means fixing, embedded and suppose equipped with this new norm in the normal linear space. So first one, what is it? Norm of x. Norm of 1 is greater than or equal to 0. So since norm of x is greater than or equal to 0, and t of x, norm of t of x is greater than or equal to 0. So that implies norm of x1
norm of x1 that equal to norm of x plus T of norm of x. Norm of x, T of x is greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 for x belongs to B. X belongs to. Similarly, second norm also. Second one, third, fourth. So norm conditions. So norm of x1 equal to 0. That implies norm of x plus norm of T of x equal to 0. So that implies norm of x equal to 0, T of x equal to 0. That is if and only if x equal to 0, you can write. So third condition. What is the norm of alpha, normal linear space conditions? These are all nothing. Alpha x 1 is what we'll write mod of alpha into norm of x1. So norm of x1. Norm of x1. So T of x also alpha x. So T of alpha x. This can be here plus T of alpha x. T of alpha x. Norm of T of alpha x. So that equal to alpha. We can take alpha total common. What we'll get in the inside? X plus norm of x plus T of x. That is also norm. So fourth condition. What is the fourth condition? Norm of x plus y. Norm of x plus y. X plus y equal to norm of x plus y plus T of norm of T of x plus y. Norm of T of x plus y. In the simplified manner, what we'll get? Norm of x1 plus norm of y. Norm of y1. This is one denominator, here also one. So here norm is the norm of, that implies norm is a norm of B. Is a norm of B. Norm of B. And space B1 is equipped. And space B1 is equipped. Yeah, B1 is equipped with this new norm, the normal linear spaces. So B1 and norm is the normal linear space. Here what we need to write? B1 comma norm of is a normal linear space. Normal linear space NLS. NLS normal linear space. So B1 is complete with respect to the new norm. Let Xn is a Cauchy sequence in B1. Let Xn be a Cauchy sequence. Cauchy sequence in B1. So then by definition of the norm, it follows that definition of norm, it follows that Xn and Dxn are Cauchy sequence. By definition of norm, Xn is sequence. T of Xn, both are Cauchy sequence. Cauchy sequence. So Cauchy sequence. B and B dash are respectively. Since B and B dash are complete, B follows that there exists X belongs to B and Y belongs to B dash. Such that Xn tends to X. Similarly, Yn tends to Y. So by closeness of the graph,
by closedness of the graph. By closedness of graph g of t. It follows that y equal to t of x. So now norm of xn plus x, that equal to norm of xn minus x plus t of norm of xn minus x. That means that equal to norm of xn minus x plus this t will take inside t of xn minus t of x, we can write that because t is a linear. Condition is t is linear. That implies, so norm of xn minus x plus norm of t of xn minus y tends to 0 as n tends to infinity. Because t of x equal to y, above we defined, so y equal to t of x, that only I substituted here. So implies that B1 is complete. That implies B1 is complete. Complete. So since that means since norm of t of x less than or equal to norm of x plus norm of t of x equal to norm of x norm 1. It follows that t is continuous mapping. It follows that t is continuous. CTS means continuous mapping. In B1 into B dash. This completes the proof. Hence proof. Because statement in the 1000 already మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇది కింద అక్కర్లేదు సార్ ఇవన్నీ. ఇంత అవసరం ఇక్కడ వరకు సార్. ఓకే సార్. Okay, today we'll what we did, open mapping theorem and closed graph theorem. Compulsory, one question is compulsory. Okay, sir. Okay, tomorrow we will meet on Saturday next Saturday, no? Okay, we'll meet on Saturday. Sir, yesterday attend కాలేదు సార్. ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్ అయితే మరి నేను ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఎవరంటే ఆయన పేరు మన ఫ్రెండ్ స్టూడెంట్ ఒక ఆయన వచ్చాడు, ఒక అమ్మాయి కూడా వచ్చింది. నేనే సార్. అది నువ్వేనా? అయితే ఫిఫ్త్ యూనిట్ సార్. నిన్న చెప్పింది. చెప్పిందా? నిన్న చెప్పిన దాంట్లో నిన్న అటెండ్ కాలేదా? దాంట్లో మరి ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ అటెండ్ అయ్యారు కదా, ఇంపార్టెంటే చెప్పాను. ఓకే సార్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఓకే సార్. దీంతో 8 చాప్టర్ క్లోజ్ అంటారా సార్? 8 చాప్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. మరో క్లాసు నేను ఇంపార్టెంటే చెప్తాను, చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది 5th దాంట్లో అడిగారు కదా? అవును సార్. 5th and 6th. 5th లో డ్యూయల్స్ ఆఫ్ బనాక్స్ కేస్ లో 5.3.1. ఓకే సార్. 5.3.2 చిన్న డెఫినేషన్ కూడా చెప్పాను, అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. 5.3.1 5.3.2 మురళీమోహన్ కదా ఇవే? అవును సార్. గుర్తుపట్టాను. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th చాప్టర్ మనం ఎప్పుడు మన సాటర్డేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ సాటర్డే. అవును సార్. 6th చాప్టర్. 6th చాప్టర్ లో 2 లెమ్మాస్ ఉన్నాయండి.
సిక్స్త్ లోనా 4.1, 6.4.2, సిక్స్త్ లోనా 4.3 and లెమ్మా 6.4. రెండు లెమ్మస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ లో వచ్చేసి 5.3.1 డ్యూయల్ స్పేస్ పరాక్ స్పేస్ అదొకటి, ఇంకోటేమో 5.3.2 రెండు థీరమ్స్. ఫోర్త్ దాంట్లోనా ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫైనల్ డైమెన్షన్ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ లో చెప్పండి. అదేం చేయాలి 4.3.2 4.3.6 ఇట్లా ఇంకోటి 4.4.2 లాస్ట్ థర్డ్ బౌండెడ్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. దాని డెఫినేషన్ ఒకటి, ఇంకోటి ఒక థీరం చెప్పా 3.4.1 ఈక్వలెన్స్ చూపించాలి. టీ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఆరిజిన్. అది 3.4.1 ఎప్పుడు అడిగినా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతాం. సెకండ్ యూనిట్ సార్. సెకండ్ యూనిట్ బనాక్ స్పేసెస్ కదా. సెకండ్ యూనిట్ 2.4.3 చెప్పారు సార్. సెకండ్ లో 2.4.3 ఇది మోరా ఏది రికార్డ్ క్రౌడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్వైట్. ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్, అది స్క్రీన్ షేర్. Sir, first unit, sir, please, sir. ఫస్ట్ యూనిట్ 1.4.1 1.4.4 సరే ఒకసారి 6th యూనిట్ చెప్తారా? ఏ నోట్ సార్ అడిగారు మీరు? 6th యూనిట్ 4.1 డెఫినేషన్ 4.2 ఇంకా 4.3 అంతేనా? అంతేనా మేడం? అంతేనా మేడం? అంతే సార్. 4. హలో 6 అంతేనండి. ఏ చదువులో 6.44 హలో 6.44 ఉందా? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అదే. ఓకే సార్.
Thank you, thank 6.4, 4.3 and 4.1 and 2. ఓకే సార్ 2, థ్యాంక్ 3, 4. Yesterday చెప్పారండి ఇవన్నీ. సరే క్లాస్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది అయిపోయింది. ఓకే. హలో.